Welcome back, dear students. So here we were talking regarding to the working of the cell, and in working of the cell we have talked that okay, by here A is the area of the cross section area of the cell and L is the length between these two things, and then this entirely thing if we talk about there, then in previous video we have seen that R is equals to rho L by A, and R is directly proportional to actually length and area. Here we are not able to determine the length of the solution, and that's why we are doing this all thing. Okay, but we know that now come here these points, but we know that कि भाई R is equals to rho L by A, that we have derived, but we know that rho is equals to 1 by kappa. Inverse, the inverse of resistivity is conductivity, and inverse of conductivity, that is nothing but the resistivity. So here in place of rho we can put 1 upon kappa, and you know that L upon A is nothing but the cell constant, and this cell constant and this value if we put, then we will have the final value of the resistance is nothing but the G star by K kappa, that is okay. So using this working of the cell we can determine the values of the cell constant, values of the conductivity, and values of the resistivity. But before to that study we have to find out resistance, and that's why it is very important thing to talk how we can determine the resistance, and that's in next topic we are entering in this point only, okay, how we can determine resistance. But when we are talking here, then here conductance, what we have talking about, that is nothing but that can be determined by this, and these points to be noted you have to remember. So which points are important here? Come on, check out. The solution taken in the cell is commonly KCl solution. Just we were talking about the solution in previous cell કે આની અંદર solution લેવાનું છે. In this solution we have to nothing but the this solution will be the solution of KCl. Okay, so that you can remember the solution will be taken there is nothing but the, so hope that you understand this. Okay, and now here we are going to talk that K concentration of this solution. Majority the concentration of this solution is taken at 0.1 molarity. Okay, because generally we know that the values of conductance of KCl solution is known values. In laboratory we have find out that, and that's why this table is very important. At different temperature and at different concentration the value of the conductivity kappa is given there, and that's why we can do lots of things by using that. So there formula R is equals to G star upon K. Kappa value will be come from here. So now what we have to find? G star. G star if we are able to find, then everything is over. Okay, so that's all in this topic. So now here is the some values for you. Mole per liter concentration is 1. If the concentration is 1, this is the concentration 1. Okay, then conductivity is equals to 0.1113 and concentration is 1000, then conductivity is 11 point. Okay, so these are the conductivity and these are the molar conductivity. Just don't talk about this, we are going to talk about in next video about this only, not in this video and not in chapter in this topic of view we are lecture. In next lecture we will discuss about the molar conductivity, but here you can understand this, okay, what is the conductivity when concentration is like that. So hope that you understand this topic. What is going to be noted કે જે સોલ્યુશન યુઝ થાય છે ડિયર સ્ટુડન્ટ, એ કોનું સોલ્યુશન છે? એ સોલ્યુશન છે KCl નું, કારણ કે એની વેલ્યુ આપણને ખબર હોય છે. Now here is the point where we are going to conduct the experiment to find out the calculation, okay, by to find out the resistance of electrolyte solution. Okay,
This is the circuit which is known as Wheatstone bridge. હવે Wheatstone bridge ની એક સિમ્પલ સર્કિટ હોય, એની અંદર લાંબા લાંબા તાર હોય, આવા ગોઠવેલા હોય, તમને એક કી આપેલી હોય, એ કી એ તાર પર ફેરવવાનું, જ્યારે વોલ્ટેજ 0 થઈ જાય, વચ્ચે જે પી ડિટેક્ટર આપેલું છે એ ડિટેક્ટરનો વોલ્ટેજ 0 થઈ જાય, અથવા તો રિઝોનન્સ ડેવલપ થાય, એટલે ઉપર કે આપણે એ મૂકેલું હોય, કાગળ મૂકેલું હોય ને કાગળ રિઝોનન્સના લીધે પડી જાય. Okay, so also you can determine. So this is the simple concept about the Wheatstone bridge. Okay, now first point, to decide the cell constant. આમાં ત્રણ પોઈન્ટ્સમાં આપણે એને ડેવલપ કરવાનું છે. પહેલું છે પોઈન્ટ ટુ ડિસાઇડ ધ સેલ કોન્સ્ટન્ટ, જી સ્ટાર શોધવાનું છે, આપણને ખબર છે. ડિટર્મિનેશન ઓફ ધ રેઝિસ્ટન્સ આર ખબર છે. ઓકે, એન્ડ ધેન under this condition we have to do calculation. Okay, so these 2 points if you understand, then entire thing will be very simple for you. So dear students, first we will try to do this. Okay, so here dear students we are given to decide the cell constant. So by using conductivity cell with using any solution, rather we have to use KCL solution. અને જે previous topic માં આપણે જોયું કે conductivity of cell, that is the KCL છે, તો KCL ની કન્ડક્ટિવિટી તો આપણે જેટલું કોન્સન્ટ્રેશન લીધું હશે એ જ, એટલે કંઈ ડિટરમાઇન કરવાની જરૂર નથી, એ આપણા પાસે તૈયાર જ છે. ઓકે, તો ટુ ડિસાઇડ ધ સેલ કોન્સ્ટન્ટ બાય યુઝિંગ ધ કન્ડક્ટિવિટી સેલ વિથ યુઝિંગ એની સોલ્યુશન, કોઈ પણ સોલ્યુશનનો યુઝ કરીને આપણે પહેલા સેલ કોન્સ્ટન્ટ એટલે કે એલ ની વેલ્યુ શોધી નાખીએ. સો ધેટ્સ ઓલ. Okay, now second topic, here now started the most important part, and dear students please keep attention nicely here. Okay, so that you can understand nicely determination of resistance of solution. Now the topic is started. This figure besides figure what is given here, okay, is going to talk about the arrangement of the circuit. જો આ સર્કિટમાં આપણે હવે કઈ કઈ વસ્તુ લીધી છે એ જરાક ધ્યાન આપતા જજો. બધાએ પહેલો આપણા પાસે છે R1. બધાએ પહેલું શું છે આપણા પાસે? R1C, આ R1 અહીંયા. ઓકે, સેકન્ડ વસ્તુ લીધું છે આપણે R2. ઓકે, પછી R4 અને R3. આટલી ચાર વસ્તુ છે. આ ચાર વસ્તુ આની અંદર આપેલી છે. પછી નીચે you can see that નીચે આપણને એક આપ્યો છે O અને વચ્ચે આપ્યું છે P. આટલી વસ્તુ આની અંદર રેઝિસ્ટન્સમાં છે. Now we have to determine what is given and what we are going to do. So here it is clearly written that R3 and R4 are non-resistance. જે આપણને ખબર છે કે 1 ઓહ્મ 2 ઓહ્મના 0.1 ઓહ્મના 0.2 ઓહ્મના જેટલા બી રેઝિસ્ટન્સ હોય એ R3 અને R4 એ આપણે એમાં નોન રેઝિસ્ટન્સ મૂકેલા છે. ડન. ચલો, પછી R1 is variable resistance. R1 એટલા માટે યુઝ કરવાનો કે એ વેરિયેબલ હોય. રેઝિસ્ટર પેલો વેરિયેબલ રેઝિસ્ટન્સ બોક્સ તમે જોશો હવે, તેની અંદર 1 ઓહ્મ 2 ઓહ્મ એ બધા આપેલા હોય, એક પછી એક ઉચકીએ એટલે આપણે એમાંથી જોઈતો વેલ્યુ મૂકી શકીએ. That is the R1. R1 is variable and R2 is the resistance of the conductivity cell. એટલે હવે most important part છે કે where we are using the thing, આપણે ક્યાં શું યુઝ કરી રહ્યા છે. So dear students, here we are using cell. Cell ક્યાં યુઝ કરીએ છીએ આપણે? સેકન્ડ નંબર પર. Remember this, we are going to use cell here. અહીંયા સેલ મૂકેલો હશે. ઓકે, જેની અંદર આપણે સોલ્યુશન મૂકેલો હશે. So hope that you understand this thing all, and now finally we are going to move on the final calculation. And here what is O? I told you O શું છે તો ઓસિલેટર છે, એટલે કે આપણે આ સ્વિચ મૂકેલું છે એ જ છે ઓસિલેટર. એટલે એમાંથી કયો ઓલ્ટરનેટિવ કરંટ પાસ થાય ને એટલે એને ઓસિલેટર કહેવાય, બીજું કંઈ નહીં. P is ડિટેક્ટર, તેના ઉપર આપણે હેડફોન મૂકેલો હોય એટલે ટક દેકે અવાજ આવી જાય, અથવા તો કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ મૂકેલો હોય એ અવાજ કરશે અને આપણને ખબર પડી જશે કે હવે અહીંયા રિઝોનન્સ ડેવલપ થયો, હવે આપણું કામ પતી ગયું છે. ઓકે, અને ફાઇનલી અંડર ધ કેલ્ક્યુલેશન આ કરવાનું છે. R2 is equals to
આ કેલ્ક્યુલેશનથી તમે શું કરી